മഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിരി. നന്മയിലും നോവിലും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സാഫല്യമാണ്. എന്നാൽ ചിരി മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വർത്തമാനകാലത്തെ അതിജീവിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന്. മനുഷ്യർ പരസ്പരം അകന്നു നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലം. ഈ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയുടെ തമസിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പകരുന്ന മുഹൂർത്തം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്യാരംഭം 2020. മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആത്മസംവേദനമാണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥനയുടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അരവിന്ദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. Our guiding light, Reverend Dr. Father Prashant Palikapillil, will now inaugurate the ceremony by lighting the lamp.
കലാലയത്തിന്റെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനായി ഉയർച്ചകളിൽ വലിപ്പം നഷ്ടപ്പെടാത്ത നിയോഗങ്ങളുടെ ഉപാസകനായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെ വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Namaskaram everyone. A very warm welcome to Sacred Hearts. This is Hrudyarambam, and what we mean by that is a new beginning in the heart, in the Sacred Heart, in the Sacred Heart of Jesus. So the primary challenge to those who are admitted here as Heartians is to become another Sacred Heart after the heart of Jesus. In the Bible, the great Saint Paul has mentioned his agony thus: I am in travail till Christ is born in you. This is the education that should happen here, by which you will be transformed into sacred hearts from ordinary hearts, walking on earth as Jesus walked on earth, going about doing good to others. Sacred Heart is a symbol in Christian Catholic tradition representing God's care and love for the humanity and the planet. God having a heart. We are also called to be people of heart, the Heartians. Sacred Heart, as depicted in Christian art, shows a heart outside the body. For Christians, this may be an all too familiar picture. However, it may not be so for others. The amazing thing about it is that the heart is shown outside the body, indicating an open and receptive heart. Secondly, the heart is seen as on fire, a heart aflame. Thirdly, it is seen pressed around by thorns, which indicate hardships and sufferings the heart undertakes for love. So the fresh Heartians are challenged and called to be sacred hearts, which are open to wisdom, ready to learn from others and from the planet. A constant commitment to learning is what will transform our ordinary hearts into sacred hearts. A readiness to reach out to people and the planet in service, even to the extent of being ready to suffer for a righteous cause, is that would make our hearts sacred. And that is summarized in the motto of the college: a righteous heart seeks after wisdom, cor rectum inquirit scientia. So being at Sacred Heart is an invitation, number one, to seek wisdom daily with a righteous heart. Number two, to grow into a purified heart daily and thus become a sacred heart. Number three, to make Sacred Hearts College a little more sacred by your presence. Number four, to make the planet a better and sacred place by your sacredness. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. വിദ്യ ആർജിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധന്യമായ അനുഭവം. വാക്കുകളും വർണ്ണങ്ങളും വഴിത്തിരിവുകളും സംഗമിക്കുന്നതാണ് കലാലയ ജീവിതം. അക്ഷരങ്ങൾക്കും സമവാക്യങ്ങൾക്കും അതീതമായി മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. പഠനവും കലയും സേവനവും സൗഹൃദവും ഹൃദ്യമായി ചേരുന്നു നമ്മുടെ തിരുഹൃദയ കലാലയത്തിൽ. അരൂപ മഹാത്മാ ചിതാനന്ദ സാരാ അവിദ്യാ വിരുദ്ധം വിവേകം തരൂ തമസ്സിൻ കൃതാന്ത തരൂ നീ പ്രകാശം അജാത നിതാന്ത സുചൈതന്യമേകൂ
సుచైతన్యమేగు. Sacred Heart College was established in the year 1944. When the friends of the fathers heard about it, they felt that this was a ridiculous proposal with hardly any resources available, and it was wartime. But the beloved father, Bartholomew, who envisioned this institution, said, "If the Sacred Heart of Jesus wants a college in His name, it shall be accomplished." And the saying proved true. Today, Sacred Heart is 76 years old. That attitude is the foundation of Sacred Heart and unflinching faith in God. The college is established by the CMI Fathers, an order of Christian sannyasis in the Catholic tradition. The order was first of its kind in India, initiated by three prominent Indian priests, Father Thomas Palakil, Father Thomas Purukara, and Saint Kuriakos Elias Chavra. It is now 190 years old. It has about 2,500 members engaged in the great mission of spreading the good news of God's care and love, as shown by Jesus Christ. This they do primarily through the education mission, which includes now a network of a university, Christ University, a medical college, 5 engineering colleges, 50 plus colleges, and over 500 schools all over India and even abroad. You are invited to be a part of this CMI family. And CMI stands for Carmelites of Mary Immaculate. I would briefly tell you what these 3 words can mean to us today. 1. Carmelite. Carmelite comes from the word Carmel. It's a small mountain range in Israel. It means a garden or an orchard. Sometimes it is stretched to mean garden of God. So as a CMI, you are invited to grow in the garden of God and embellish it by being a colorful plant or a flower or an enriching fruit. In the Christian tradition, Carmelite tradition refers to a way of seeking wisdom, seeking God in seclusion, in contemplation, and that is our motto as well, to seek wisdom. In the Bible, there is a stalwart seeker of Carmel mentioned, Prophet Elijah, who was a person who stood for and fought for righteousness, to the extent that he had to flee from the king's wrath for his life, for his fierce criticism of the unrighteous king. When he was thus hiding, a voice comes to him asking, "Elijah, what are you doing here?" And he answered, "I am burning with zeal for God the Almighty." And this is expected of a Hartian in CMI institution, to burn with zeal for God, to burn with zeal for good. Can each of you, as you get up in the morning, ask this question to yourself? Sindhu, what are you doing here? Manu, what are you doing here? And can you affirm every day, I am burning with zeal for God the Almighty. I am burning with zeal for learning. I am burning with zeal for wisdom. I am burning with zeal for protecting this planet and humanity. Do this exercise daily. In CMI, the letter M stands for Mother Mary, who is said to have been a Carmelite, that she had gone in her older days to Carmel to spend time in contemplation. This Mother Mary is a model for all CMI students for 2 reasons. Number 1, she was a true seeker of wisdom, of God, of God's word, of God's will. Her famous response to God's challenging messages was, "Behold, I am God's handmaid. Be it done to me according to God's will."
this is the right attitude for a Hartian wisdom seeker, ready to do God's will, always and everywhere, and finding the ultimate wisdom in God's will. And number 2, she refined and made her heart a sacred heart by her ever readiness to be of service to fellow beings. There was no need for her to be invited to render help. When she heard or saw someone in need, she went out of her way and without delay, rather with haste, to render help. The letter I in CMI stands for as a third powerful quality of Mother Mary: immaculate, blemishless. It challenges every CMI Hartian to be straightforward, transparent, and go around without malice and hatred to anyone. To seek knowledge, to explore oneself, and to serve the humanity. The motto of our college is very well imbibed into our college anthem as well. To present to you our beautiful college anthem, I now invite the music club members who will amaze you with their melodious voices and beautiful instruments and their rendition. Stopping by the shimmering shores of time, musing on the timeless truth sublime. Seek aside a gleam on flaming wings. Sacred Heart, the soul enchanted sings. Blessed are we on this praising shore, blissfully gleaning pearls of lore. Pilgrims on these pastures green, seeking joy, hinterlands unseen. Sacred Heart, abode of light, shine on bright, abiding heart. Sacred Heart, shrine of light, shower your beams, make us one at heart. Children of the heart, we join our hands to love, to learn, to grow together. Children of the heart, we join our souls to dare, to dream, to live for the other. Master benign, anchor divine, hallowed be thy home amain. Grant us to bless, grant us love, all that proclaim thy grandeur and love. Sacred Heart, abode of light, shine on bright, abiding heart. Sacred Heart, shrine of light, shower your beams, make us one at heart. Make us one at heart. Make us one at heart. Nowadays, in higher education, we are constantly being asked about outcome of education. So now it is termed outcome-based education, or OBE. I would like to mention a few broad outcomes expected of our education here. This is more from a CMI perspective than purely an academic perspective. These are easy to be said, but tough to attain. These are what Jesus taught by his life and example, and applicable to everyone, not only to Christians, to everyone, irrespective of their age, creed, caste,
class, or sex. They are meant to make us learn to live along with earning to live or earning a living. So the number one is to love oneself, to love God, love other human beings and the planet. This is the commandment of love. Here love means more than an emotion, but rather a decision to seek and choose and do good. Number two, outcome number two, to have an eye for the needs of others and reach out in service to them. Love is realized through service. Jesus said to his disciples, I have come not to be served, but to serve and offer my life as a ransom for many. Service is to be the pronounced characteristic of a Hrudyarambam. That it becomes a habit for a Hrudyarambam. We wear it like a smile. That service mentality is there. May I help you should be a question in our mouths every time. Number three, to seek truth and speak truth. To be on the side of truth, as Jesus promised, truth will make us free. Truth will make you free. To be honest, to be straightforward. Number four, to promote peace. We end a prayer which we will be shortly praying with triple Shanti. In all directions, with ourselves, within ourselves, with the ultimate, with all else, the planet and the people. To resolve conflicts at home, with parents, with siblings, in the class, with your classmates, and around us, rather than be victims of divisive tricks of politics, hatred, groups and religions. It is enshrined in the college anthem, which says, make us one at heart. We pray and end our anthem, make us one at heart. And the fifth one, and to trust in God, like our father Bartholomew did when he established the Sacred Heart College, above all things, and make trust in God the foundation of our life, so that we are never without strength and support. I offer to you, the beginners at Sacred Heart, on this Hrudyarambam, 5 challenges. I throw 5 challenges before you on this first day as being wisdom or truth-seeking, service-minded, God-fearing, peace-loving Hrudyarambams. The first challenge, write a journal daily. In that you try to answer 3 questions at the end of the day. Question number 1, what good did I do today? Number 2, what new thing did I learn today? Maybe it is a word, maybe it is some idea, maybe it's something else. Number 3, what was my predominant feeling and why did that occur to me? So try to make it a habit. Our former President Pranab Mukherjee has had a 40 years of continued writing of journal. It becomes a strength for us, for reflection, for introspection. Number 2, be true wisdom seekers. Read regularly. Read 1 book every week, and by the end of your UG program, the target should be 150 books. And award to all those who accomplish that with a summary note of each book that will be there at the end of 3rd year. But you could make a claim at the end of every year, 50 books every year. Number 3, be of simple lifestyle. Use your feet or a bicycle to come to the college. Avoid all show of pomp and luxury and feel proud of leading a life of minimum needs. And award awaits all those who come to college daily on a bicycle. That's a promise. So on the college day, they will be awarded.
for their exemplary behavior. And number 4, spend some time with the Mother Earth. At least the time you spend on eating be spent on in the soil, planting plants, vegetables, cleaning up your surroundings, etc. That is again a great challenge. That will make you healthy in mind and body. And number 5, daily finding some time to be with God, say minimum 5 minutes, to tap that source of strength and say to God, God, here I am, your son, your daughter. I am ready to do your will. Show your will to me. So these are the 5 challenges I offer you today. As we begin today this quest, this search, this travel together as students and teachers, as seekers, as learners, as parents and mentors, let us remember the great prayer in the ancient Indian tradition. Om Sahanau Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvi Navadhitamastu, Ma Vidvishvavahe. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. It means together may we two, the teacher and the student, the parent and the student and the child, the parent and the teacher, may we two, we all move in our studies, in our learning, in our seeking wisdom. Number 2, may we together, may we two enjoy the fruits of the earth, bhunaktu, consume in an enjoyable manner but not destroying. Number 3, together may we perform our tasks, our studies with vigor, with zeal, with passion, with deep concentration. Viryam karvavahe. 4, may what has been studied by us make us brilliant. Tejasvi navadhitamastu. May our learning lead us to become brilliant. Brilliant in our face, brilliant in our mind. And ma vidvishvavahe. May it not give rise to hostility due to lack of understanding. And let there be peace within me. May there be peace with God. May there be peace with fellow beings. Shanti. I wish you the very best. I welcome you once again to the Sacred Heart of Jesus. May the Sacred Heart make us all one at heart. India is a land with a multitude of religious faiths and beliefs. And for centuries, we have been known for being diverse yet united. We at Sacred Hearts believe that each religious faith is to be respected. I now invite Manu Rocky to read the Holy Bible, followed by Bhavana Gopal to read the Bhagavad Gita and Shafi to read the Quran. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 111 അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ്. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. നീതിമാന്മാരുടെ സംഘത്തിലും സഭയിലും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മഹനീയങ്ങളാണ്. അവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവർ അവ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി മഹത്വം തേജസ്സുറ്റതുമാണ്. അവിടുത്തെ നീതി ശാശ്വതമാണ്. തന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ അവിടുന്ന് സ്മരണീയമാക്കി. കർത്താവ് കൃപാലുവും
വാത്സല്യനിധിയുമാണ്. തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നൽകുന്നു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കുന്നു. ജനതകളുടെ അവകാശത്തെ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തിയെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വാസ്യവും നീതിയുക്തവുമാണ്. അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസ്യമാണ്. വിശ്വസ്തയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ പാലിക്കപ്പെടാൻ അവ എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്തു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഉടമ്പടി ശാശ്വതമായി ഉറപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധവും ഭീതിദായകവുമാണ് അവിടുത്തെ നാമം. ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം. അത് പരിശീലിക്കുന്നവർ വിവേകികളാകും. അവിടുന്ന് എന്നേക്കും സ്തുതിക്കപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 38-39. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഈ ലോകത്ത് അറിവിന് തുല്യം പവിത്രമായി മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല. അറിവ് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ചവനും ശ്രദ്ധയുള്ളവനുമായ മനുഷ്യൻ ഉന്നതമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഗ്രഹിച്ച് ആത്മശാന്തിയെയും ആനന്ദത്തെയും പ്രാപിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله. സൂറത്തുൽ അലക്ക് വാക്യം 1 മുതൽ 5 വരെ. പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയ താങ്കളുടെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക. രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. വായിക്കുക. അങ്ങയുടെ നാഥൻ തൂലിക കൊണ്ട് അഭ്യസിപ്പിച്ച അത്യുദാഹരണത്രേ. തനിക്കറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. അറിവാണ് സർവസ്വം. Music is ingrained in everybody and it never fails to appeal the strings of your heart. To now amaze you with their talent, I invite Navneet and Gopika Verma, who will render a fusion.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയുടെയും മാർഗദർശിയായ സ്റ്റുഡൻസ് ഡീൻ ഡോക്ടർ ഡിഡിമോസ് സാറിനെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും തിരുഹൃദയ കലാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷം കലാലയ പ്രവേശനം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഞാനോ നിങ്ങളോ കരുതി കാണില്ല. എന്നിരുന്നാലും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കലാലയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാലഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന്, നാം എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം. അടുത്തത്, നമ്മൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ കാലഘട്ടം. ഈ 2 കാലഘട്ടങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലാണ് കലാലയ ജീവിതം കടന്നു വരുന്നത്. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും പഠിച്ചതുമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാലയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും. അതെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും പ്രചോദനവും കലാലയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട സംഗീതവും പെർഫോമൻസും എല്ലാം അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ചില പൊതുവായ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാ കലാലയത്തിലെയും പോലെ ഇവിടെയുമുണ്ട്. അത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ തിരുഹൃദയ കലാലയത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓരോ അധ്യാപകരെ മെൻറ്ററായി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ റാഗിംഗ് കോടതി വിധി പ്രകാരം എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാഗിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി സമീപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ. ക്ലാസ് ടീച്ചർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ HODയെയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനെയും സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകൾ തിരുഹൃദയ കലാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകളെ നമുക്ക് 2ആയി തിരിക്കാം. ഒന്ന് സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബുകളും അടുത്തത് സർവീസ് ക്ലബ്ബുകളും. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിരുഹൃദയ കലാലയം 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി വരുന്നു. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റായ ഹൃദ്യ സർഗ സംഗമം കൊണ്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് സ്പോർട്സ്. നിങ്ങളുടെ കായികമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേക്ക് വ്യൂ ഗ്രൗണ്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ 4 വീലേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സും ബീവറേജസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ നമ്മളത് നേരിട്ട് പോലീസിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ പൊളിറ്റിക്സ് അനുവദനീയമല്ല. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് അതൊരു വർഗീയത ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളെ ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പല ക്ലബ്ബുകൾ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി കോളേജിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം.
നമുക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീനുണ്ട്, ഫുഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട്, ഒരു ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുണ്ട്, കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറുണ്ട്, വളരെ ബൃഹത്തായ ലൈബ്രറിയും അതിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റും വൈഫൈയും ഉണ്ട്. അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രമീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡ്യൂട്ടി ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അത് നോൺ അക്കാഡമിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്കാവാം, നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെയാണ്. അതിനുശേഷം HODയിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ലീവ് എടുക്കേണ്ടത്. നോൺ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഡീനിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് കോളേജിലെ പൊതുവായ ക്രമീകരണത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിയൻ എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കലാലയ ജീവിതം വളരെ വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. While the world today has become a global family with the help of technology, we together stand here at the beginning of a beautiful journey where the new Heartians will join this wonderful family. I now invite the music club members to lend their melodious voices to the song Logam Muruvan. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കദന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പരീക്ഷണത്തിൽ വാൾമുനയേന്തി പടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഹൃദയക്ഷതിയായി രക്തം ചിന്തി മിഴിനീർ പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യൗഷധിയായി നാഥ കരം പിടിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പുല്ലിൽ പൂവിൽ പുഴുവിൽ കിളിയിൽ വന്യജീവിയിൽ വനചരനിൽ ജീവബിന്ദുവിന്നമൃതം തൂകിയ ലോകപാലക ജഗദീശ. ആനന്ദത്തിൻ അരുണകിരണമായി അന്ധകാരമീതിൽ അവതരിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കദന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ